ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு நிமிஷம் அப்படி ஒரு மிஷின் அப்படி சுத்திக்கிட்டே வந்ததுங்க. வந்தது அந்த பூ அப்படியே எடுத்துட்டு போயிருச்சுங்க. அது சுத்தப்படுத்துகிற அந்த எந்திரம் நான் போட்டது. அது அந்த மலர் வாடியோ அல்லது அழுகியோ போய்விட்டால் நதிநீர் கெட்டுவிடும் என்று சொல்லி அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள் சொன்னா, இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் அப்ப மனுஷன் தூக்கிட்டு போயிடாதான்னு. தூக்கிட்டு போகாத அளவு குளிக்கணும், தெரியுதா? ஒரு சின்ன வேலையை பார்த்தாலும் சரியா பார்க்கணும். அந்த காசி மாநகரத்துக்கு போயிட்டு வர்றப்ப அந்த பெருமை இருந்தது. அதோடு மட்டுமில்ல, பாரதி வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன். குமரகுருபரர் அங்கதாங்க சகலகலாவல்லி மாலையை பாடினார். சகலகலாவல்லி மாலை தான் பாட்டு தான் நான் இப்ப சொன்ன பாட்டு. வெண்டாமரைக்கென்றின் சொன்னல, சரியா கேட்கலன்னு திருப்பி சொல்லுவேன், வேண்டாம்ல? அப்படித்தான். ஏன்னா நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னோம்னா உடனே பயம் வந்துருது. ஒரு பாட்டு சொல்லிவிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, முடிக்கட்டு எழுப்பு அப்படின்னு படுத்துறாங்க. 10 பாட்டுங்க. தனக்கு இந்துஸ்தானி மொழி தெரியாது என்பதால் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, சரஸ்வதியை வணங்கி நான் பேசுற தமிழ் அந்த மன்னனுக்கு புரிய வேண்டும், அதன் காரணமாக தமிழர்கள் வந்தால் தங்குவதற்கு இங்கே ஒரு அமைவிடம் வேண்டும் என்று சொல்லி கேதார்கட் என்கின்ற இடத்துல ஒரு திருமணத்தை உருவாக்கினார் குமரகுருபரர். அது பக்கத்திலேயே பாரதியாருடைய வீடு இருக்குங்க. 4 ஆண்டுகள் பாரதி காசியில் இருந்தார். ஒரு ஆச்சரியம் தெரியுங்களா? அந்த பாரதியார் வீட்டில் நின்றுட்டு இருக்கேன் நான். அப்போ ஒரு போன் வந்துச்சு. போன் எடுத்து காதில் வச்சு, யார் பேசுறீங்க, எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு கேட்கிறேன். ஒன்றும் இல்லையா, காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பேசுறோம், அடுத்த மாசம் ஒரு பட்டிமன்றத்துக்கு வரணும்னு. இரியா கொஞ்ச நேரம் பேசியா அப்படின்னேன். இல்ல நீங்க தான் பேசணும், அதுக்கு தான் காசு கொடுப்போம் அப்படின்னாப்ல. இல்லையா நீ பேசு. ஏன் தெரியுமா, நீ காஞ்சியில இருந்து பேசுற, நான் காசியில இருந்து கேட்கிறேன். யாரு பாடினா சொல்லணும், தெரியுதா? நான் போனோன்னு சில இடங்கள் என்ன செய்ய வந்துட்டீங்களா, இங்க சாப்பிட்ட உணவு இங்கே போனா 3 மணி நேரம், இங்கே கேட்கிற செய்தி நம்ம மனசுக்குள்ள போனா, அறிவுக்குள்ள போனா சாகிற வரைக்கும் மறக்க கூடாது. செல்வத்துள் செல்வம் நல்லா. அப்ப தேசிய கீதத்தையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தையும் சேர்ந்து பாட வச்சாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. செல்வத்துள் செல்வம். இது எதுக்கு கேட்கிறேன் தெரியுமா, அவருக்கு அந்த குரல் முழுசா தெரியாது, ஊரா கேட்டுட்டு தெரியாதுன்னு போய் சொல்லிவிடாங்க. இதை எதுக்கு கேட்டேன்னு தெரியுமா, ஒரு ஊர்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப செல்வத்துள் செல்வம் அப்படின்னு நிப்பாட்டினேன். ஒரு அம்மா எந்திரிச்சு திருமதி செல்வம் அப்படின்னு சொல்லுது. இது என்ன சொல்றது, திருக்குறள் இப்படி போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்றது? இப்ப பாருங்க, அவர் நான் ஏன் பேச சொன்னேன் தெரியுமா, ஏன்னா பாரதி சொன்னாரு, காசி நகர்ப்புலவர் பேசும் முறையை காஞ்சியில் கேட்பதற்கு ஒரு கருவி செய்வோம் அப்படின்னு. எப்ப? 19ஆம் நூற்றாண்டுல காசியில பேசினா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு கேட்கணும். இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, காசியில் இருக்கிறவர் ஒருவேளை இந்தி தெரிஞ்சு அவர் பேசி, காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கவருக்கு இந்தி தெரியாது, என்ன பண்றது? எல்லாருக்கும் நம்முடைய ஆளுநர் மாதிரி தமிழும் இந்தியும் மற்ற மொழிகளும் தெரியுமா? சொல்ல முடியாது. அதுக்கு பாரதி என்ன சொல்றா தெரியுங்களா, நீ பேசுறப்ப அவன் அந்த மொழியில பேசினா காஞ்சிபுரத்தில் கேட்கிற போது அது மொழிபெயர்த்து தருகின்ற கருவியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இதாங்க சிறப்பு. இது முடியுமா? முடியும். இப்ப போன வாரம் லண்டன் போயிருந்தேன். இப்படி ஒவ்வொரு ஊரா போனேன்னு சொல்ல மாட்டேன், சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம். முந்தியெல்லாம் போனா அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு ஆக்சென்ட்டுக்கு நமக்கு பெரிய பயமா இருக்கும். உன் பேர் என்னன்னு கேட்டாலே மயக்கம் வந்துடும் எனக்கெல்லாம். இப்ப இந்த தடவை என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா, அந்த இமிகிரேஷன் ஆபீசர் உட்கார்ந்துருக்காருங்க. வந்தோடனே அன்பா வரவேற்றுட்டு உடனே எங்க இருந்து வர்றீங்கன்னு கேட்டாரு. நான் கொஞ்ச நேரம் அவரை உத்து பார்த்தேன். உடனே கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் செல் எடுத்து இப்படி பேசிட்டு, வேற ஆர் யூ கம்மிங் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டு என்கிட்ட கேட்டுறாருங்க, நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? அதுல தமிழ்ல வருதுங்க. நான் உடனே தமிழ்நாடு, உடனே எங்க அட்ரஸ் உள்பட எல்லாத்தையும் சொன்னேன். அது உடனே ரொம்ப அவருக்கு மொழிபெயர்த்து அப்படியே கொடுக்குது. ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, ஒலியை மொழி பெயர்த்து கொடுக்கிறது, அதான் அதுல சிறப்பு. இதைத்தானுங்க பாரதி சொன்னாரு. அவரோடு இருந்த புலவர்கள் எல்லாம் மற்றவற்றை பாடிக்கொண்டிருந்த போது பாரதி மட்டுமே அறிவியல் பாடினார். எத்தனை பேருங்க அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள் டைட்டானிக் கப்பல் 1912 முங்கி போச்சுங்கிற விஷயத்தை எல்லாரும் பதிவு பண்ணாங்களா? தெரியாதுங்க.
பாரதி பதிவு பண்ணார். சுற்றுலா பயணிகள் கப்பல் ஒன்று அங்கே நீரில் மூழ்கிவிட்டதாக அறிகிறோம், வருந்துகிறோம் சொல்லிட்டு தன்னுடைய பத்திரிகையில் பதிவு பண்றான்னு சொன்னா உலக செய்திகளை தெரிந்து கொண்டதால் அவன் உலக கவிஞனாக திகழ்கிறான். கம்பனை போல், வள்ளுவன் போல், இளங்கோ போல் பூமி தண்ணில் யாங்கடுமே பிறந்ததில்லை, உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னா அது காரணம் என்ன? அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு கவிஞர் யாருன்னு கேட்டா எல்லாரும் தான். அதுல அந்த கம்பருக்கான இடம் ஒரு பெருமை என்ன, இன்றைக்கு அந்த கம்பர் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். கம்பன் கழகங்களில் மட்டுமில்லைங்க, ஆளுநர் மாளிகையிலும் கம்பர் வனம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. சொல்லலாம்ல, ஐவகையான வனம் பற்றிய செய்தி மணிமேகலையில் இருக்கு. மணிமேகலைங்கிறது 50 காப்பியங்கள்ல ஒன்று. பாடியவர் யார் தெரியுமா? எங்கூர்காரர், மதுரை கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார். அது கூலவாணிகம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, மளிகை ஜாமான், அதாவது நம்ம சமையல் பொருள். இப்ப அவருக்கு பாலி மொழி தெரிஞ்சிருக்கு, அதான் ஆச்சரியம். அதுக்கு என்ன ஆதாரம் தெரியுங்களா? நான் இந்தோனேஷியா போயிட்டு பாலி போனப்ப அந்த பாலியில மணிமேகலைக்கு கோயில் இருக்கு. மணிமேகலை யாரு? கோவலனுடைய மாதவியினுடைய மகள். அவளுக்கு கோயில் அங்க வச்சிருக்காங்க. இப்ப பாருங்க, நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போற போது அந்த நினைவு வருது. நெஞ்சை எல்லும் சிலப்பதிகாரம் என்று ஒரு மணி ஆரம் படைத்த தமிழ்நாடு. அதே போல கம்பனை போல், வள்ளுவன் போல், இளங்கோ போல் 2வது தடவை இளங்கோ, 3வது தடவை சேரன் தம்பி சிலம்பு இசைத்ததுன்னு சொல்றாருங்க. இப்படி அவர் பாடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கம்பன் கழகத்தை சார்ந்தவர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன், அத்தனை கம்பன் கழகத்தை சார்ந்தவர்களை கூப்பிட்டு ஆளுநர்கள் வரவேற்று பெருமை சேர்த்தார் என்று சொன்னால் கம்பன் கழகம் பெருமை பெற்றது. அதானுங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று. இன்னைக்கு நம்ம உதாரணம் சொல்றதா இருந்தா அந்த மாதிரி இருக்கணும், வேற ஒன்றும் வேண்டாங்க. ஒரு செய்தி எப்படின்னா பேசி சொல்லலாம், காட்சி வடிவத்தில் சொல்லலாம். உதாரணமா சமீபத்தில் கம்பராமாயணத்தை பார்த்துட்டு இருந்தேன், இப்போ இதோட முடிச்சிருவேன். என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, ராமாயணம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ராமாயணம் சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். வேற வேலை இல்லைன்னு என்னை கேட்கக்கூடாது, நான் அதுவும் பார்க்கணும் இல்லையா? ஏன்னா நானும் சீரியல் நடிச்சுட்டு இருக்கேன், வேற வழி கிடையாது. இப்ப சீதா கல்யாணம் காட்டுறாங்க. கல்யாணத்தில் மாலை, பொண்ணு மாப்பிள்ளை மாலை மாற்றணும். ராமன் வளர்ந்துருக்காரு, கிரீடம் வச்சிருக்காரு. சீதை கொஞ்சம் குட்டையா இருக்காங்க, அப்படி போடுறாரு. இப்ப சீதை ராமருக்கு போடுறோம். எப்பவுமே மாப்பிள்ளை கொஞ்சம் முறுக்கா இருப்போம்ல, அப்படி கொஞ்சம் விலகுவாங்க. இன்னும் சில திருமண வீடுகளில் பொண்ணை தோல்ல தூக்கிட்டு அந்த பக்கம் போவாங்க, இந்த பக்கம் போவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. இப்ப சீதை இப்படின்னு உடனே ராமர் லேசா சிரிக்கிறார். ஏன்னா அவரே உயரம், அவருக்கு மேல கிரீடம். எப்படி போடுறதுன்னு யோசிக்கிறப்பங்க சட்டுன்னு இலக்குவன் லட்சுமணன் அண்ணனுடைய பாதத்தை தொட்டு கும்பிடுறாருங்க. உடனே ராமர் என்ன செய்யறாரு? தம்பின்னு குனிறாரு, அந்த அம்மா மாலை போட்டுருது. அவ்வளவுதான். எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. இதுல வசனம் வந்ததா? இல்ல. காட்சி வந்ததா? இல்ல. ஆனால் நமக்கு இவையெல்லாம் தெரியும் என்பதை அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதனாலதான் பாரதியை பற்றி பேசுகிற போது நமக்கு என்ன பெருமை? மதுரையில தான் அவருடைய முதல் கவிதை அச்சானது. முதல் கவிதை காசியிலிருந்து தன்னுடைய மனைவி செல்லம்மாவுக்கு எழுத்து வடிவில் எழுதின அந்த ஒரு மரபு கவிதை. மரபின் மைந்தன் முத்தி அவர்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்க. என்னை அழைச்சிட்டு வந்ததே அவர் தான். அத்தகைய பெருமை மிகுந்தவர். இப்பவும் கூட ஆசு கவி என்று நாம் சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த ஆசு கவி ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர்ஃப்ளோவாங்க. அத்தகைய பெருமை உடையவர் யார் என்றால் நம்முடைய மரபின் மைந்தன் முத்தி அவர்கள் தான். அத்தனை ஆற்றல் அவருக்கு உண்டு. அப்ப அவர் மதுரையில சேதுபதி மேல்நிலை பள்ளியிலே அங்கே ஒரு 4 மாதம் பணியாற்றினார். அப்பதாங்க அவர் எழுதின அந்த கடிதம் அங்க அச்சாகுது. மூணாராவண்ணா கன்சாமிக்கு ராவியருடைய விவேகபானுங்கிற பத்திரிகையில தான் முதல் கவிதை அச்சாகுது. சினிமாவிலையும் முதல் சினிமா பாட்டு எழுதுறது யாரு தெரியுமா? மதுரை கவி பாஸ்கர் தாஸ், மதுரைக்காரர் தான். சினிமானாலும் சரி, பேச்சுனாலும் சரி, எதா இருந்தாலும் மதுரைக்கு நிகர் மதுரைதான் என்று சொன்னால் மதுரைக்கு வந்திருக்கிற பாரதியை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய தலைநகரிலே நம்முடைய ஆளுநர் பெருமகனார் முன்னிலையில், நீதியரசர்களுடைய முன்னிலையில் பாராட்டுவதற்கு, பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பு தந்த அத்தனை பெருமக்களையும் மீண்டும் வணங்கி, வாய்ப்பு இருந்தால்
வருஷம் என்னை கூப்பிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி பேராசிரியர் திரு ஞானசம்பந்தம் அவர்களே. மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியையும் குமரகுருபர சுவாமிகளையும் தந்தது எங்கள் நெல்லை மண் தாமிரபரணி என்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த பெருமை. உங்களுடைய பேச்சு எல்லோரையும் ரசிக்கவும் சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைத்தது. There is no wonder that when the Harvard Tamil Chair was instituted, you were invited to declare it open and participate in that event. Thank you so much, sir. பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தத்தை தொடர்ந்து திரு மரபின் மைந்தன் திரு முத்தையா அவர்கள் இப்பொழுது நம்மிடையே உரையாற்றுவார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். 2 மாதங்களுக்கு முன் இந்த மேடையில் கம்பர் பற்றி பேசினேன். 10 நிமிடங்கள் கொடுத்தார்கள். நான் 6 நிமிடம் தான் பேசினேன். அந்த 4 நிமிடங்களை இப்போது என் கணக்கில் வர வைத்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டேன். சங்ககால புலவரெல்லாம் பாண்டியனின் கொற்றத்தில், சங்ககால புலவரெல்லாம் பாண்டியனின் கொற்றத்தில், எங்கள் கால புலவரெல்லாம் ஆளுநரின் முற்றத்தில். மாதம் மும்மாறி பொழிகிறதோ இல்லையோ, மாதா மாதம் தமிழ் மாறி இந்த மன்றத்தில் பொழிகிறது. ராஜ்பவன் அழைப்பென்றால் ரசமான அறிஞரெல்லாம் ஆஜர் என சொல்லி ஆர்வமாய் வருகின்றார். கண்டிருக்க, கவி படிக்க, களம் அமைத்து தருவதனால், கண்டிருக்க கவி படிக்க களம் அமைத்து தருவதனால் கிண்டி இப்போதெல்லாம் கலகலப்பாய் இருக்கிறது. காவல்துறையினிலே கொடிகட்டி பறந்தவர்தான் நம் ஆளுநர். காவல்துறையினிலே கொடிகட்டி பறந்தவர்தாம் காதல் தமிழ் மேலே கனிந்த நிலை அடைந்து விட்டார். ஆர்.என். ரவி என்று அகராதியில் தேடினால், ஆர்.என். ரவி என்று அகராதியில் தேடினால் ஆர்வம் ரவி என்றே அர்த்தம் கிடைக்கிறது. வைகாசி அனுஷத்தில் வந்துதித்த வள்ளுவர் மேல் மெய்யான பக்தி கொண்ட மேதகு ஆளுநர். மேன்மையாளர் என்பதாலா இவர் மேதகு ஆளுநர்? மேன்மையாளர் என்பதால் மட்டுமா இவர் மேதகு ஆளுநர்? மேதைகளை மதிப்பதனால் இவர் மேதகு ஆளுநர். பாட்டரசன் கம்பன் மேல் பெருங்காதல் கொண்டதனால் நாட்டரசன் கோட்டை வரை சென்று வந்திருக்கின்றார். வள்ளுவரை, கம்பரை, வித்தகியாம் ஔவையை, கொள்கை முரசெடுத்து கொட்டி நின்ற பாரதியை உள்ளம் தனில் வைத்து உவகையுடன் போற்றுவதால் வல்லமை சேர் அறிஞரெல்லாம் வந்து இவரை வணங்குகின்றார். பாரதியார் மண்டபத்தில் நம் வணக்கத்துக்குரிய மேனாள் நீதியரசர் மனித உரிமை ஆணையத்தின் இந்நாள் தலைவர் அவர்கள் நமது ஆளுநரோடு வந்திருக்கிறார்கள். பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தன் பருவமழை போல் கொட்டி தீர்த்திருக்கிறார். பட்டுக்கோட்டை பிரபாகரும் என் தம்பி சிநேகனும் தமிழின் 2 புதிய பரிமாணங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறவர்கள். அருமை நண்பர் விவேகா இருக்கிறார். ஒரே ஒரு செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன். இங்கே பேசியவர்களெல்லாம் பாரதி என்றால் நம்பிக்கை வருகிறது என்றார்கள். பாரதியை தாண்டி உங்களோடும் என்னோடும் வாழக்கூடிய ஒரு கவிஞன் பாரதியை போய் பேட்டி எடுத்தான். ஒரு கற்பனை பேட்டி, அதிகமில்லை, 2 கேள்விகள். அவன் கேட்டான், பாரதி, நீ தேச விடுதலை பற்றி இவ்வளவு பாடினாய், விடுதலை வரும் வரை நீ உயிரோடு இல்லை, ஒரு 40 வயது வரை கூட இல்லை, 39 வயதிலேயே செத்துப்போனாயே ஏன் என்று கேட்டான். பாரதி சொன்னானாம், உண்மைதான், நான் 40 வயது வரை இல்லை, 39லேயே மறைந்தேன். ஏன் தெரியுமா? 40 வயதானால் எனக்கு மீசை நரைக்கத் தொடங்கும், எனக்கு மீசையிலே கூட வெள்ளையனை பார்க்க விருப்பமில்லை, 39லேயே இறந்தேன் என்று சொன்னார். அதே கவிஞர் இன்னொரு கேள்வியை கேட்டார். அது சரி பாரதி, காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம், நோக்கும் இடமெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை, நோக்க நோக்க களியாட்டம் என்று பாடினாய், ஆனால் ஒரு யானை தள்ளிவிட்டு அந்த உடம்பு கலகலத்து போய்தானே செத்தாய்னு கேட்டாராம். அதற்கு பாரதி சொன்னானாம்,
நான் யானை தள்ளிவிட்டு செத்தேன் என்று யாரும் சொல்லாதீர்கள். எல்லோரையும் பிடிப்பதற்கு யமதர்மன் எருமையிலே வருவான். நான் மகா கவி இல்லையா, மரியாதை கொடுக்க யானையிலே வந்தான் என்று சொன்னாராம். இந்த இரண்டு வாகனங்களுக்குமான வேறுபாட்டை நம்முடைய தமிழ் கவிஞர்கள் தான் விரித்து சொன்னார்கள். ஏன் யமதர்மனுக்கு எருமை வாகனம் என்று கவியரசர் கண்ணதாசனை கேட்டார். கண்ணதாசன் சொன்னார், யமனோட வேலையை எல்லார் உயிரையும் எடுக்கிறது. அவனுக்கு ஒரு இன்சுசுக்கி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா வேகமா போய் எல்லார் உயிரையும் எடுத்துருவாராம். அப்ப என்ன காரணம்னா, மெதுவா எடுக்கட்டும்னு மெதுவான வாகனத்தை கொடுத்தாங்களாம். 100 பேர் கிடைத்தால் ஒருவரை பிடித்து நோய் கொடுத்து அவர் உயிர் பறிக்கும் கூற்று வந்தனுக்கு குதிரையை கொடுத்தால் குவலயம் வாழ்வுறாதென்று ஆற்றிலா எருமையை அவனது குதிரையாய் அமைத்தனர் சமயமா முனிவோர். இதோட நிறுத்தினா கண்ணதாசன் இல்ல, அது சொன்னார். அதனால தான்டா கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவங்க கூட 90 வயசுக்கு மேல இருக்காங்க. தூற்றுவார் தனக்கும் 90 ஆண்டு தொடர்வதே இதன் பயன் அளவோ என்று சொன்னார் என்று பார்த்தோம். நான் ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். பாரதியின் பெருமைகளை நீளப் பேசலாம், நிறைய பேசலாம். நம்முடைய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தேசிய தலைவர் ஊருக்கு புறப்பட வேண்டும். அவரை வைத்துக் கொண்டு நான் நீள பேசினால் அது மனித உரிமையை மீறிய செயலாகும் என்கிற அச்சம் எனக்கு இருக்கிறது. அதனால் நான் ஒரு செய்தியோடு நிறைவு செய்கிறேன். பாரதிக்கு 5 வயது இருக்கிற போது அவனுடைய தாயார் மறைந்து போகிறார். தந்தை இன்னொரு திருமணம் செய்கிறார். நல்ல வேளையாக வந்த அவர் தந்தையின் 2வது மனைவி சித்தி, ஒரு நல்ல சித்தி, சீரியல்ல வர மாதிரி சித்தி இல்லை, கொஞ்சம் சீரிய சித்தியா இருந்திருக்கிறார். அவர் பார்த்துக் கொள்ளுகிறார் பிள்ளையை. ஆனால் பாரதிக்கு பெரிய தலைவலி, பெரிய சவால் அவங்க அப்பா. அவர் போட்ட கட்டுப்பாடுகள், விதிமுறைகள் ஹிட்லருடைய விதிமுறைகளோட பலம். அவர் பாரதியாரை சொன்னார், நீ ஓடக்கூடாது, ஒடியாரக்கூடாது, ஓரமா உட்கார்ந்து இருக்கணும், யாரோடையும் சேரப்படாது, நண்பர்களே இருக்கக்கூடாது, படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் பாரதிக்கு அவங்க அப்பா சொன்னது. சுயசரிதையில் பாரதி எழுதுகிறார், என் வயசுல 10 வயசுல என் நண்பர்கள் மரத்தில் ஏறுவான், குளத்துல குதிப்பான், நான் எங்க அப்பாவுக்கு பயந்து படிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருப்பேங்கிறார். ஆண்டொரு 10 ஆடியும் ஓடியும் 6 குளத்தில் நீச்சலும் பேச்சிலும் ஈண்டு பலமரத்து ஏறி இறங்கியும் என்னோடு ஒத்த சிறுவர் இருப்பர். நீ என்னையா பண்ணுவன்னா, வேண்டு தந்தை விதிப்பினுக்கு அஞ்சி வீதி ஆட்டம் ஏதிலும் சேர்ந்திலேன், தூண்டு நூல்களோடு தனியனாய் தோழமை பிரிது இன்றி வருந்தினேன் என்று பாரதி எழுதுகிறான். நாம் மறந்துவிடக்கூடாது, இப்படி அடக்கி ஒடுக்கி வளர்க்கப்பட்ட பாரதி தான் வளர்ந்த பிறகு உங்கள் வீட்டு குழந்தைக்கும் என் வீட்டு குழந்தைக்கும் எழுதினான், ஓடி விளையாடு பாப்பா என்று எழுதினான். விளையாடக்கூடாதுன்னார் அவங்க அப்பா, ஓடி விளையாடு பாப்பான். ஓரமா உட்கார்ந்துருந்தார் அவங்க அப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பான். யாரோடையும் சேராதன்னார் அவங்க அப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பான்னா. திட்டிக்கிட்டே இருந்தார் அவங்க அப்பா, ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா என்று பாடினார். பாரதி வாழ்க்கையினுடைய வலி தெரிந்தால்தான் இந்த வரிகளினுடைய வல்லமை புரியும். இல்லை என்றால் அது ஏதோ பாப்பா பாட்டு என்று கடந்து போய் விடுவோம். பாரதி பல்லாயிரம் கனவு கண்டான். அவனுடைய படைப்புகளை அன்றிருந்த ஆட்சியாளர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லையே என்கிற அவலம் அவனுடைய மனதில் இருந்தது. அவன் கவிதைகளுக்கு அன்றைய கவர்னர்கள் தடை விதித்தார்கள். அந்த பழியை போக்க இன்றைக்கு ஒரு ஆளுநர் இங்கே வந்திருக்கிறார், பாரதியை பரப்புகிறார், செந்தமிழை பரப்புகிறார். நான் 2 மாதங்கள் முன்பு வந்தேன் என்று சொன்னேன், இன்னொரு 2 மாத இடைவெளியிலும் நான் வரவேண்டி இருக்கும் என்பதால் இந்த அளவில் இந்த உரையை நிறைவு செய்து இடம் சார்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு மரபின் முத்தையா அவர்களே. பல கருத்துக்கள் புரிந்த கவிதை நடையிலே தங்களுடைய உரை எல்லோரையும் சிந்திக்க தூண்டியது. மேதகு ஆளுநர் அவர்களுடைய கம்பன் விழாவை குறிப்பிட்டீர்கள். நம்முடைய இன்றைய அழைப்பாளர்களுக்காக மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் எப்படி வட மாநிலங்களில் துளசி ராமாயணம் பாராயணம் செய்யப்படுகிறதோ அதுபோல் தமிழகத்தில் கம்பராமாயணம் எங்காவது பாராயணம் செய்யப்படுகிறதா, அவர்களை இங்கே அழைத்து பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டினார்கள் என்பதை உங்கள் தகவலுக்காக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ஜஸ்டிஸ் திரு வி. ராமசுப்ரமணியம் அவர்கள், தலைவர் மனித உரிமை
ஆணையம் இப்பொழுது நம்மிடையே சிறப்புரையாற்றுவார்கள். தமிழ் ஆளுநர்களை தமிழக ஆளுநர் கௌரவிக்கிற நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் பணிவான வணக்கங்கள். பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தம் சொன்னதைப் போல ஒவ்வொருவரையாக நான் அழைத்தால் எனக்கு இறுதி அழைப்பை என்னுடைய விமானம் ஒலித்துவிடும் என்கிற காரணத்தினால் அனைவருக்கும் மேதகு ஆளுநர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தமிழ் ஆளுமைகளை ஏன் நாம் சிறப்பு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும். தமிழ் எங்கேயெல்லாம் சிறப்பு செய்யப்படுகிறதோ அங்கேயெல்லாம் உலகம் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. திரு மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்கள் சொன்னார்கள், தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவருடைய மனித உரிமையை நான் மீறக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். நான் நினைத்து பார்ப்பேன், மனித உரிமைக்கு முதலிலே குரல் கொடுத்தது தமிழ் மொழிதான். நீங்கள் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தினுடைய 7 அடிப்படை உரிமைகளில் ஒரு உரிமை இந்த தேசத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இந்த தேசத்தின் குடிமகன் போகலாம் தங்கலாம் என்பது. ஆனால் இந்த தேசத்தை தாண்டி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று உலகமெங்கும் தமிழனுக்கு ஒரு மனித உரிமையை வகுத்து கொடுத்தது தமிழ். இந்த தமிழ் மொழிக்கு என்ன பெருமை? 2 செய்திகளை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நான் இங்கு வந்தவுடனே இது ஆங்கிலத்திலே பேச வேண்டுமா தமிழிலே பேச வேண்டுமா என்று ஒரு குழப்பத்திலே இருந்தேன். மேதகு ஆளுநர்களை கேட்டேன். அவர் சொன்னார்கள், நான் நன்றாக தமிழ் புரிந்து கொள்வேன், நீங்கள் பேசலாம் என்றார்கள். அதனால நான் ஆங்கிலத்தில் பேசாமல் தமிழிலேயே பேசுகிறேன். இந்த தமிழுக்கு என்ன பெருமை என்றால் 2 பெருமைகளை கம்பன் சொன்னான். ஒன்று, மற்ற மொழிகளைப் போல் இல்லாமல் இறைவனாலே உருவாக்கப்பட்ட மொழி தமிழ் மொழி என்று கம்பன் பதிவு செய்தார். அது எப்படி பதிவு செய்தார் என்றால், சிவபெருமானால் முருகனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு முருகப்பெருமானால் அகத்தியன் வழியாக மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மொழி தமிழ் மொழி என்பதை கம்பன் பதிவு செய்கிறான். அகத்திய படலத்தில் கம்பன் சொல்லுகிறான், உழக்கும் மறை நாளினோடு உயர்ந்துலக மோதும் வழக்கினும் அதிகவியினும் மரபின் நாடி நிழற்பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செங்கண் தளர்ப்புரை சுடற்கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான். நிழற்பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செங்கண், the third eye, தளர்ப்புரை சுடற்கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான். அந்த சிவன் கொடுத்த தமிழை மக்களுக்கு கொடுத்த அகத்தியன் என்று கம்பன் அறிமுகப்படுத்தினார். இது ஒரு சிறப்பு. 2வது சிறப்பு, தமிழ் என்றும் வாழும் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே, தமிழுக்கு சிரஞ்சீவி பட்டம் கொடுத்தது கம்பன். எப்படி கொடுத்தான்? அதே அகத்திய படலத்தில் சொன்னான், நின்றவனை வந்த நெடியோன் அடி பணிந்தான், அன்னவனும் அன்போடு தழி அழுத கண்ணான், நன்று வரவு என்று பல நல்லுரை பகர்ந்தான், என்று முள தென்றமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான். என்று முள தென்றமிழ் சிரஞ்சீவி என்கிற பட்டத்தை கம்பன் கொடுத்தான். அதனால்தான் தமிழ் மொழி நாம பொதுவாக கிமு கிபி என்கிறோமே,
தமிழை பொறுத்த அளவிலே காமு காப்பி என்று சொல்ல வேண்டும், கம்பனுக்கு முன் கம்பனுக்கு பின் என்று தமிழை பிரிக்க வேண்டும். பாரதியை பற்றி இங்கு எல்லோரும் சொன்னார்கள். பாரதியை அரவிந்தருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நண்பன். அரவிந்தருக்கும் பாரதிக்கு பிறந்த நட்பு ஒரு அற்புதமான நட்பு. ஒரு முறை கையிலே காசு இல்லாமல் அரவிந்தர் தன்னுடைய நண்பர் டாக்டர் ராய் என்பவருக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார். அந்த கடிதத்தை அப்படியே ஆங்கிலத்திலே சொல்லுகிறேன். அதுல கடைசி வரி வரை நம் அனைவராலும் எளிமையாக மொழிபெயர்ப்பு செய்ய முடியும். ஆனால் கடைசி வரியை மொழிபெயர்ப்பு செய்வது என்பது ரொம்ப கடினம். காரணம் அரவிந்தருடைய ஆங்கில புலமை. அரவிந்தர் எழுதுகிறார் டாக்டர் ராய் அவர்களுக்கு, டியர் டாக்டர் ராய், ப்ளீஸ் ப்ரொக்யூர் ஃப்ரம் காட் பவர் or any other power on earth or heaven a sum of ₹50. கடவுளுக்குரிய சக்தியாலோ அல்லது வேறு எந்த சக்தியாலேயோ எனக்கு ஒரு 50 ரூபாயை எப்படியாவது பெற்றுக்கொடு. I am now left with a balance of ₹1.50. யார்? அரவிந்தர். I am now left with a balance of ₹1.50. I know God will provide. எனக்கு தெரியும் இறைவன் கொடுப்பான் என்று. But of late, God has cultivated the bad habit of waiting till the last minute. கடைசி நேரம் வரை காத்திருந்து கழுத்தறுப்பது என்பதே கடவுளுக்கு வேலையாக போய்விட்டது. He has cultivated the bad habit of waiting till the last minute. அடுத்த வரிதான் மொழிபெயர்க்க முடியாத ஒரு வரி. அரவிந்தர் எழுதினார், I hope God does not want me to live on negative quantity of money like Subramanya Bharati என்று எழுதினார். Negative quantity of money. How do you translate into Tamil? பேராசிரியர் தான் சொல்லணும். எதிர்மறை பொருள் என்றால் அதற்கு வேறு பொருளாகி விடுகிறது. நெகட்டிவ். I hope God does not want me to learn to live on negative quantity of money like Subramanya Bharati என்று அவர் எழுதினார். அது பாரதியினுடைய பெருமை. அதாவது கையிலே காசு இல்லாமல் என்று சொல்லுகிறார்களே, ஆனால் காசு இருக்கிறதோ இல்லையோ, மகிழ்ச்சி என்பது பணத்தினாலே வருவது இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்லி, எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவா, எங்கள் இறைவா என்று பாடுகிறார். ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன். பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடல் புராணம் என்று 17ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதுகிறார். இந்த மொழியினுடைய பெருமையை பற்றி அவர் சொல்லுகிறார். திருஞான சம்பந்தர், சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இவர்களெல்லாம் சில அற்புதங்களை நிகழ்த்தி காட்டினார்கள். இந்த பரஞ்சோதி முனிவர் கேட்கிறார், இந்த அற்புதங்களை நிகழ்த்தியது பக்தியாலா அல்லது வேறு ஏதாவது செய்தியாலா என்று கேட்கிற போது அவர் எழுதினார், தொண்டர் நாதனை தூதிடை விடுத்ததும் பறவை நாச்சியாருக்காக சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்காக அவருடைய காதலை தெரிவிப்பதற்காக பறவை நாச்சியாரிடம் தூது போகிறான் இறைவன். தொண்டர் நாதனை தூதிடை விடுத்ததும் முதலை உண்ட பாலனை அழைத்ததும். ஒரு சிறுவனை முதலை உண்டு விடுகிறது. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் போய் பாடல் பாடுகிறார். உடனே அந்த முதலை உயிரோடு அந்த குழந்தையை திருப்பி தருகிறது. முதலை உண்ட பாலனை அழைத்ததும் எலும்பு பெண்ணுருவாக்கொண்டதும். இந்த மயிலையிலே திருஞான சம்பந்தர் ஒரு குடத்திலே பாம்பு தீண்டி எரியூட்டப்பட்டு சாம்பலாக இருக்கிற அந்த பூம்பாவை என்கிற பெண்ணை மயிலையிலே
அவர் திருஞான சம்பந்தர் பாடல் பாடி அதை உயிரோடு எழுப்புகிறார் அந்த பெண்ணை. அப்போ அந்த பரஞ்சோதி முனிவர் கேட்கிறார், எலும்பு பெண்ணுருவா கண்டதும் அடுத்தது மறை கதவினை திறந்ததும், திருமறை காட்டிலே மூடி கிடந்த கதவை திறப்பதற்காக பாடியதும், இந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் நடந்தது, இந்த மிராக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது என்பதை பரஞ்சோதி முனிவர் கேட்கிறார். தொண்டர் நாதனை தூதிடை விடுத்ததும், முதலை உண்ட பாலனை அழைத்ததும், எலும்பு பெண்ணுருவா கண்டதும், மறை கதவினை திறந்ததும், கன்னி தமிழ் தண்டமிழ் சொல்லோ மறுபுல சொற்களோ காணீர் என்றார். இதெல்லாம் தமிழ பாடி அழைத்ததனாலே இந்த அற்புதங்கள் நடந்ததா, வேறு எந்த மொழியிலே அழைத்திருந்தால் இது நடந்திருக்குமா என்று அவர் கேட்கிறார். அப்படி ஒரு மொழியை இறைவனோடு தொடர்புபடுத்தி, இறைமையோடு தொடர்புபடுத்தி, இறைமைக்கும் இந்த மொழிக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை காட்டியது இந்த தமிழினுடைய பெருமை. அந்த தமிழினுடைய பெருமையை இந்த ஆளுநர் மண்டபத்திற்கு அழைத்து வருவது என்பது நமக்கு பெருமை என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி ஜஸ்டிஸ் திரு ராமசுப்ரமணியம் அவர்களே. We now request the Honorable Governor of Tamil Nadu to felicitate Justice Thiru V. Ramasubramaniam, Chairperson, National Human Rights Commission, with a shawl and the memento. மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் இப்பொழுது ஜஸ்டிஸ் திரு வி ராமசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிப்பார்கள். தொடர்ந்து மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் தமிழ் ஆளுமைகளை கௌரவிப்பார்கள். Professor திரு ஞானசம்பந்தன் is an Indian professor, Tamil scholar, orator, an actor who appears in Tamil films, Tamil debate shows. He is actively contributing for Tamil literature through his speech, his Pattimandram, films, and his books. Thiru Marabin Maindan Muthaiya, the trustee of Written Literature Foundation, started by the former Union Finance Minister Thiru P. Chidambaram avargal. He is the State General Secretary of the Vetri Tamilar Peravai, which operates with poet Vairamuthu, and the founding president. Member of the Planning Committee of Village Revitalization Movement. He has written 65 books and he is popularly called Marabin Maindan Muthaiya. Dr. Pon Shankara Pandiyan runs Solvender clubs in Bahrain, Kuwait and Qatar for developing Tamil communication skills and leadership development for Tamils living in these regions. He is a mentor and coach for many Tamil clubs. He is a public speaker, anchor, and he conducts mega events and honors Tamil scholars. Thiru P. Balamurugan, he is a prominent businessman in Bahrain, president of Delhi Kalai Ilakkiya Peravai and president of Sendamil Solvender Peravai Bahrain. Predominantly, he is supporting the Tamil events in Bahrain, promoting Bharatiya's pride in Bahrain, India and Sri Lanka as well. He helps Tamil in getting job opportunity in Bahrain. Uratta Sindanai Thiru Udayan Ram. Thiru Uday Ram Uratta Sindanai organization continues to organize Bharati Ula event every year and performs a wonderful service of bringing the glory of Bharati to every city, organization, school, college, wherever it is possible. We now honor Uratta Sindanai Thiru Udayaram. On behalf of him, Thiru Pattukottai Prabhakaran will receive the citation and the honor. Thiru Vidyasagar, Tamil writer and Tamil scholar, Thiru Vidyasagar will be honored by the Honorable Governor of Tamil Nadu. We request Sri Vidyasagar to come over to the dais. Sri Vidyasagar from Kuwait is a Tamil scholar and participates in events and encourages Tamil scholar in his region. He is now honored by the Honorable Governor of Tamil Nadu.
வாழ்த்து பெற வரும் தமிழ் அறிஞர்கள் மேடையின் இந்த பக்கம் எங்க பக்கமாக வந்து நீங்க அந்த போடியம் இருக்கிற சைடு வழியா இறங்கி போகணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம். கவிஞர் திரு விவேகா, a poet whose captivating lyrics include about 2,500 songs, which is in the spectrum of love, romance, heroism, friendship, aesthetic, social concern, and eloquence. He has been providing a Tamil feast to all of us through the Tamil film industry, and we now are happy to felicitate Kavinyar Thiru Viveka. Kavinyar Thiru Snehan, a song lyricist. Kavinyar Snehan is a writer, anchor, and a performer in popular TV shows. He contributes his Tamil to many Bharati events. He has written lyrics for 2,500 songs and worked in 750 films. Thiru Badruddin Abdul Majid, a pan-Indian businessman star from Saudi. He has been actively leading charity activities regardless of caste and religion. He encourages supports students in the field of art, sports, and social culture. He holds 2 Guinness World Records in the category of fastest man and strongest man. Here we have the fastest man and the strongest man, Thiru Badruddin Abdul Majid. Thiru Lakshmi Nathan is an ambitious poet, writer, and Tamil scholar. He has written numerous poems for the upliftment of Tamil. He stands as a bridge between foreign Tamils and clubs in Tamil Nadu. In recognition of his service, we now honor Thiru Lakshmi Nathan. Tirumati Nalini Kumar. Tirumati Nalini Kumar is a lifelong lover of painting and poetry. She has been consistently contributing Bharati's painting to every Bharati event. Tirumati Nalini engal pakkamaga vandirundu ipdi neenga medaikku sellamari kettukolgirom. அழைப்பாளர்கள் எல்லாருமே இந்த பக்கமா மேடைக்கு வாங்க, எங்கள் வழியாக செல்லுங்கள். Tirumati Nalini is now honored by the Honorable Governor of Tamil Nadu. Kutch Tamil Welfare Association, Thiru Srinivasan. Thiru Srinivasan is a part of the KTWA Welfare Organization, which is formed for hundreds of Tamil families living in Kutch district in Gujarat. Their services include providing essential provisions to Tamil in poverty, providing educational aids, empowering women, and numerous social causes. Thiru R. Mukundan, a restless social worker. He is a multifaceted person, an enthusiast who supports art, literature, and also contributes to the social work and public relations. We now request Thiru Black Pandi Akalingeshwaran. He is popular Tamil film artist. Beyond acting, he identifies the needy people who needs educational aids, medical aids, food, and provides them with such services. He is actively providing selfless social service. Thiru Kathadi Ramamurthy avargal, மூத்த நாடக கலைஞர், மேடை நாடகத்தில் பல ஆண்டுகளாக முத்திரை பதித்தவர். He has performed on the stage for more than 60 plus years, leading one of the oldest stage artists. He is the one who introduced Delhi Ganesh and Visu to the film industry, and he is still very active in his stage performances. Shri Kathadi Ramamurthy is being honored by Honorable Governor. Ervadi Thiru S. Radhakrishnan, a retired officer from the State Bank of India. He has been organizing literary events and presenting awards to many writers and authors for over 50 years through the organization Kavila Ravan, and he has given opportunity to poets through his magazine Kavila Rabha and made them poets. Director Thiru Yar Kannan, director, writer, and actor. He has directed many films like Vadivangal, Yar, Unnai Ondru Ketpen, Kannai Khaniyamude. He has acted in many films like Parani, Varuthapadada Valibar Sangam, Kumiki, Manithan, Kayal, Ishwaran. He has an extensive trade union experience, serving member from the Executive Committee and Executive Committee of United Films. Director Thiru Rasi Azhagappan, a director, writer, and actor. He's worked as an assistant editor for the Thai Weekly for many years. He is an author who has received various awards, including the Tamil Nadu Government Award. He has worked as an assistant director for many films with Kamal Hassan, and he has also directed movies. Dr. Ravi Thamilvanan,
is a publisher and social worker, managing director of the world-renowned Mani Meghalai Publishing House, which publishes 500 books annually. He is proud to have published books over 4,000 topics, produced many of his father's works as television series. Thiru Shiva Gurunathan is a humorous speaker. He is credited with founding the Trichy Comedy Club, which has been operating for over 25 years, in the Cholamandalam Literary Association, an association of the literary organization in the Cholamandalam region. Thiru Shiva Gurunathan avargal. Ms. J. Indumati, she is the director of Bharata Kalamandir, assistant professor in Kalai Kaveri, with an experience of over 21 years in training the students to dance to various levels. She has done her doctorate in Bharatanatyam. Dr. J. Indumati. Thiru P. Sharavana Pandi, Aka Soma Sundaram. Since 2019, the Kurinji Tamil Sangam has been actively operating at KPR College of Arts and Science. Thiru Somasundaram, through his association, continues Tamil-centric development program and has undertaken for both of his teacher and students. He additionally supports Tamil scholars and Tamil researchers, Sharavana Pandey and Somasundaram. We now request the Honorable Governor to felicitate the students who are the winners of the Tamil debate and other competitions. Dr. K. Satyapriya will call out the names and you may all line up and come to the dais. Dr. K. Satyapriya, Ms. P. Abhinaya. Ms. P. Abhinaya, please come over. Professor Nazriya Begum. I repeat, Ms. P. Abhinaya, Professor Nazriya Begum, Ms. Rachel, Professor R. Padma, Ms. P. Abhinaya. Ms. P. Abhinaya. Padma. Professor Nazriya Begum. Ms. Rachel. Professor Padma. Ms. Reshma. Dr. Shanti. Thiru Jayakrish, Ms. Krishna Priya, Thiru Kannan, Ms. Sri Hamsini, Dr. P. Navamani, Ms. Danusha, Thiru Jayakrish, Thiru Jayakrish, Ms. Krishna Priya, Thiru Kannan, Thiru Kannan, Ms. Krishna Priya, Thiru Kannan, Sri Hamsini, Ms. Sri Hamsini, Dr. P. Navamani. Thank you, sir. Chendamil Solvendar Mandram Sarbaga, Thiru Pon Shankara Pandiyan, Thiru Balamurugan, Thiru Lakshmi Nathan, Thiru Kumar ஆகியோர் மேதகு ஆளுநர் அவர்களை மரியாதை செய்கிறார்கள். On behalf of Chendamil Solvendar Mandram, Dr. Pon Shankara Pandiyan, Mr. Balamurugan, Sri Lakshmi Nathan and Sri Kumar will now honor our Honorable Governor of Tamil Nadu.
Thank you. We are now keen to listen to you, sir. We now request the Honorable Governor of Tamil Nadu to address the gathering. மேடையில் வீற்றிருக்கும் மரியாதைக்குரிய ஜஸ்டிஸ் திரு வி ராமசுப்ரமணியன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தம் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மார்பின் மைந்தன் திரு முத்தையா அவர்களே, மரியாதைக்குரிய டாக்டர் கே பொன் சங்கர பாண்டியான் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு பி பாலமுருகன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு பட்டுக்கோட்டை திரு பிரபாகர் அவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கும் பாரதம் மற்றும் வெளிநாட்டுகளில் இருந்து வந்த சிறந்த தமிழ் கவிஞர்களே, அறிஞர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். Our MC Jayanti has given an impression that I am very fluent in Tamil. Maybe someday I will, but today I think, anyway, that day will come. I am very happy to welcome all the great scholars, patrons, those who have been serving the Tamil language, Tamil Thai, either through creation or through publication or through facilitation, providing platform by which the scholars, the researchers, they contribute to the enrichment of our most ancient and richest of all languages, which is our Tamil language. Friends, we know that Tamil is the oldest living language, and it is the richest in terms of literature. It has over 100 million speakers in Bharat and across the world. And it has all the reason to be the most proud and glorious language in the world. Bharat as a country, as a Rashtra, is proud of Tamil. You know, this ancient and rich language, it had suffered enormously during the British period. It was a deliberate attempt by the British to downgrade the mother tongues of this country, and they did so to the Tamil as well. They had
destroyed our indigenous education system. They had destroyed our industry. They had devastated our agriculture. Agriculture they did by heavy taxation of the land, making it unaffordable for the farmers to do the cultivation. Industries they had closed by force, making it almost necessary for youth to seek employment either with the company or with the British, when the later British government. And to get employment in the company or with the British government, they had to have English education. And in the English education, the schools which they had set up as a part of the design, they did not encourage Tamil. It was a design on the part of the British to make their empire more enduring, to infuse a sense of inferiority among our people. And they choose education system. And through education, they started teaching what they wanted to teach us, what they wanted us to learn. And they taught us that everything about the British, about the European was the superior. And all that we had in our country, including our literature, was inferior. In fact, they used the word for our language, for Tamil, vernacular. We know vernacular, literally it means language of the slaves. It is not language, in fact, they call it dialect. It's a way of communication for the people who are not yet civilized. And through the generations, and I tell you, this is, if you go into the Chennai archives, you will find the evidence of it. When Thomas Munro was the governor, 1822, he had commissioned a study of the status of indigenous education. And he asked all the district collectors to do detailed survey of the native system of education. And the reports are very exhaustive, very detailed. These are available in our archives. 1822. And if you wish to be more precise, the letter that Munro had written to the governor was 22nd of June, 1822. And within a year, the whole survey was done. The report, if you see, then you see what was the status of education in Madras Presidency at that point of time. It has gone into detail. The subjects taught, schools as well as higher educational institutions. Subjects taught, students also, the community-wise students. And it is surprising. I really wonder, because the community students, they had put in 4 categories. While how many students for this community? And they had 4 communities: Brahman, Vaishya, Shudra and Mohammedans. These are the 4 categories in which every district report it has it, every school report it has it. And many of you might be surprised to hear. In fact, I was surprised when you find that in every school, the number of Shudra students was more than any other student, any other category. There were hostels, they were living together. There was no question of untouchability. People were living and sharing food. But they closed all these educational institutions systematically.
and introduced there. And they induced in us a sense of inferiority. So much so that in 100 years, they brought us to a status when about 1920, after the First World War, when the national freedom movement started getting traction, our leaders of all political parties, be it Congress, be it Justice, they were addressing the public gathering in English. That became, they had come to a stage where they thought that English was the only mark of your status, being educated. And at the time, when the Swadeshi movement had begun, our Vausi had started, first with the commodities, with the product, that you boycott the British products, we have our own. Swadeshi moved to the language, that we must come to our language, Tamil language. In fact, a number of leaders, literary figures, a number of powerful writers and speakers, they came up. At the time, T.K. Chidambarnath Mudaliar, Rashikamani TKC as he is popularly called, he won a virulent campaign against this leader speaking in English, addressing the masses. And he used to crack jokes, mock at those leaders. He used to say, one anecdote he used to often narrate in his public speeches, that when the British came to India, they found banana fruit, but they didn't know how to eat banana. So when they got banana, they peeled it, they ate the peel and threw the pulp. And he said, these people, those who are speaking in English, to our people, these Tamil people, speaking to Tamil people in English, they are like that British, eating the pea and throwing the banana. He says, look, our mother tongue, our language, it originates in the heart. Why should it escape on the tongue? Why can't it come on the tongue as well? And in his speeches, he often used to draw upon Kamba Ramayana. He was a great authority. He used to say that Kamban knows the heartbeat of Tamil. Pick up his one verse, sing it repeatedly. These are his words. These are TKC's words. Sing it repeatedly and you will feel the heartbeat of language, Tamil, and you will hear its rhythm into the throb of your pulse. This lives in our heart. Colloquial language, common folk language, language spoken by the people. There were others also who campaigned. It was the whole Tamil society was in fervent. Our U.V. Swaminath Iyer, whom we popularly call Tamil Tata, he had already discovered over so many precious ancient works, Silpadikaram, Mani Mekhalai, Purnanuru, Aknanuru, all this, and produced it. He had collected thousands and thousands of manuscripts, palm leaf manuscripts, cleaned and polished and presented it for the generations. We had Mahakavi Bharati. They were all champions of Tamil language.
Kavi Arisu Kannadasan. So many of them. In fact, this Kalki Subramaniam, yes, our Kalki Subramaniam, who is popularly, I first got to know about him when I heard and saw the film Ponniyin Selvan. But then when I read his biography by Sundas, such a great freedom fighter, and he did so much for Tamil language. Anand Vigatan, which he was editor of. That was, if you come to think of the period of 20s and 30s and 40s, it was a period of resurgence of Tamil all around. We had Kiva Jagannathan, we have Vika, we have Kavimani Desika Vinayak Pillai, you have T.S. Rangarajan, who is popularly called Valli. All these people, so many of them, they came up in praise of Tamil revival to give them the strength. After independence, it continued for some time. But then, somehow, I wish I am wrong, but I have a sense that that momentum which they had created, freedom from foreign language. Learning language is not bad, but getting overwhelmed by it, getting subordinated by it at the cost of our own mother tongue was not something desirable. You know, when the British were campaigning that English was the only medium capable of scientific expression, capable of science and technology, because they said that if this country has to have industrial revolution, it has to have English. If you have to study science and technology, you can only study in English. I read one letter to editor by Bharati, Mahakavi Bharati. It was in October 1918. When the British were campaigning, when the fire of Tamil was rising up, getting ignited more and more, British went overboard to persuade the people not to get swayed by this renaissance of Tamil. And in this campaign, J.C. Rollo, who was the principal of Pachayappa College, he was one of the chief campaigner. He had delivered a talk in Triplicane, a very long lecture that Tamil was not capable of science, expressing science and technology. To which Mahakavi Bharati had given a very strong rebuttal, saying that Tamil was far more capable than English for expressing science and technology. But almost 80 years down the line, when I look at him, I feel that we have not yet fulfilled what he had said at that point of time. Even today, why is it that a language which is so rich, which is so powerful, which is so ancient, still our students have to learn science and technology in English? Why? I think somewhere the vestige of colonialism, it is still there. I find it absurd when I find people comparing our ancient Tamil literature with some English writers. Somebody compares our great Thiruvalluvar with Shakespeare. And I really wonder. Friends, language is an expression of a civilization. Ours is thousands and thousands of years of old civilization.
how ancient is the European civilization? This last 300-400 years. And we start comparing our work, 2,000-year-old, more than 2,000-year-old, with these English writers. Is it somewhere that we are manifesting our intellectual or emotional inferiority? We still need a certificate that yes, it is the if so-and-so writer of ancient Tamil, we compare him. Now, do you compare sun with a lamp? You may compare lamp with a moon, say the lamp is as bright. But you don't compare moon or sun with a lamp. You don't compare Tiruvalluvar with Shakespeare, you don't compare all these great. Somewhere this complex is still in our mind. This has to go. In fact, 2023, early 2023, because when I started exploring learning, and when I realized that still in our science and technology, our engineering, medicines, they are all taught in English. Then at the time I had commissioned several professors of our universities to first two things. One is translate a standard English text of engineering and medicine and physics, chemistry into Tamil. And second, some renowned professors asking them to write the books in Tamil according to the syllabus of our students, degree, post-graduation. And I can assure you, today there is no dearth of books. We have books in Tamil, in engineering, we have books in medicine, we have books in all the subjects of science. But somehow there is a reluctance on our part to adopt it. I think even after 100 years, we cannot let down Mahakavi Bharati when he challenged Rollo that Tamil is far more capable than English for science and technology. It's time that we must not wait anymore. Friends, this assembly, this gathering of scholars and patrons, essentially, first of all, it is a matter of privilege and matter of pride for Rajavan, for us, to have you all. Because it's you, in the current age, you are carrying forward the legacies of ancient, old richness of our Tamil language, taking it to newer heights of glory, through your writings, through your oration. And it was a matter of privilege for me to felicitate some of you. I feel so happy and, in fact, honored. At the same time, it is also, it has been a question nagging in my mind for long, and I thought there should be an appropriate forum to vent it out. And it was this, that even after nearly 80 years, we are still not out of this mindset that yes, English is a superior language and the higher learning has to be in English. It must go. And each one of you, I would urge you, each one of you, because I know that you are all people, you have been contributing, you have dedicated your life for the enrichment of the language, instilling the pride, restoring the sense of self-respect and pride in our own language. We have unfinished task. I thought it an appropriate forum to vent out and say that we have an unfinished task. We have to take this to the next. And we have, as I said, knowing in language is nothing wrong.
English is not a bad language. I am not against English. But learning a language at the cost of our own, moreover mother tongue. We must all be proud of it. And this is the case. In fact, when Swadeshi movement was extended from goods to language, it took over all over the country. It took over in Bengal, it took over in Hindi speaking area, in Maharashtra, Gujarat, Telugu areas, Kannada area speaking, Malayalam, all these areas, writers have started coming up, taking pride, asserting the pride of their own mother tongue. And this is the beauty of Bharat, because we have so many mother tongues. And mother tongues which are so rich. And when we remember the Bharatis, Mahakavis, when he talks about the languages and Bharat Mata, Seppu Modi Padinattudiyan, Enil Chintanai Ondudu. This is one. Each language, each mode has to blossom, has to flourish. And oldest of all, the richest of all, Tamil has a special responsibility. It has to grow. It has to lead the way. In fact, we are making some small, modest effort. Prime Minister has been doing a lot, taking Tamil to international locations, whether it is a Thiruvarur Center in Singapore, whether a chair in Malaysian University or Boston University or whichever places. We are also trying, and within our own country, we have been trying to encourage people to learn, more and more people to learn Tamil. We have started in some institutions which are there, BHU, Banaras Hindu University has Tamil diploma course. Raj Bhavan has, for the last 3 years, we have been hosting all the students of Tamil diploma in BHU. They come for 3 weeks tour to Tamil Nadu because they must come listen to the people, because what they learn in a different ambience, they should learn here how native speakers they speak. The 3 weeks tour they have. We have taken Tamil to Northeast. In Guwahati University we have started a course. And I find I'm quite happy about the enthusiasm of the Northeast young people, young boys and girls, because they come over here to Tamil Nadu, many of them as students, some of them come and work. Elementary, practical Tamil. They should be able to speak some sentences, read Tamil. Recently we have compiled an Tamil Assamese dictionary, which is going to be released shortly. We are taking it to the rest of the country and the rest of the world. That is why Prime Minister takes to the UN, United Nations. Whenever he goes and addresses, at least he will have one kural or something from here which he will say. Even when Prime Minister speaks about democracy and we say Bharat is the mother of democracy, what he quotes is the stone inscription at Uttarameru, which is almost about more than 1,000 years old. Our democracy, how we had in this land, how flourishing democracy we had. So the world need not tell us how to be democratic. We know it is in our blood. It is in our DNA. The glory of this language has to reach its optimum height, fullest height. Because we believe that and not only we believe, we have a firm resolve that today Bharat, which is awakened Bharat, is not Bharat which used to be a sleeping, dormant at the margin of the world affairs. Today Bharat is at the center of the world affairs. And this Bharat, when it is rising in every field, be in the field of economy, be in the field of national security, be in the field of knowledge. And knowledge includes science and technology as well. That is why in our national education policy, the whole thrust is on mother tongue. Education must be in the mother tongue. We must, one of the 5 resolves which the Prime Minister gave, one of the 5 resolves was
to clean ourselves, to get rid of the last vestiges of colonialism. The last vestige of colonialism in our mind is superiority of English language. Learn English, but don't consider it as a superior. This, like your mother tongue, is definitely any discipline. And this we have to take it to every field. I know it will be done. It has to be done. There is no alternative. We have set a target, Bharat to be a fully developed by 2047. How can we be developed if we don't develop our own language, our own mother tongue? We know that scientifically it has been established that learning in any other language, it impairs the cognitive ability. It is always better and easier to learn in the mother tongue. And this learning, it goes on till the end. It is not only in the school or primary, even in the higher education. Look at the Japanese. They don't learn in English. They are the leading. Even China, now it is one of the leading in science and technology. They don't learn English. Russians, they have not bothered about English. German, they have not bothered about. All these countries, they have been flourishing in science and technology without English, in their own mother tongue. Why can't we, in our country, do it in our own language? And it is certainly an obligation on our part. And this obligation is to our mother tongue, our Tamil Thai. Obligation also to the claim that Mahakavi Bharati made about 110 years ago. It is that we have to fulfill. I have no doubt we will all together achieve it. Friends, thank you very much. Meendum, Anaivarkum, Nandri. Thank you, sir. Tamil Marumalarchi, you walked us through the Tamil Renaissance by making us think about Rasikamani TKC, Vavosi, Bharati, Tamil Tata Uvesa, Kalki Krishnamurti, Kavimani. And today, each and every one of us will carry home your message to spread the awareness of Tamil, our mother tongue, and work towards liberating ourselves from the colonial mindset. It was really enriching for us to know that the students from the Banaras University and the Guwahati University visits our land to listen to the natives speak the language. Thank you so much, sir. And in fact, as sorry, I had Kalki Krishnamurti, I had wrongly spelled it. It's the Kalki Krishnamurti. And as a essence, let's remember the quotes of Mahakavi Subramanya Bharati. உழுபடைகள் செய்வோம் இரும்பாணிகள் செய்வோம் நடையும் பரப்புனர் வண்டிகள் செய்வோம் ஞாலம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வோம் உலகத் தொழில் அனைத்தும் உவந்து செய்வோம். And that is possible only when we learn everything in our mother tongue. Thank you so much, sir. We now request Thiru Lakshmi Nathan, writer and Tamil scholar, to deliver the vote of thanks. அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் மாலை வணக்கங்கள். செந்தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம் மற்றும் டெல்லி தமிழ் இலக்கிய பேரவை நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த மாபெரும் தமிழ் விழாவிற்கு வந்திருக்கும் எனது தாழ்மையான வணக்கங்கள் மற்றும் நன்றிகள். டியர் எக்ஸலன்சி, 5000 கிலோமீட்டருக்கு தொலைவில் இருக்கிற பஹ்ரைனிலிருந்தும் 2500 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற டெல்லியிலிருந்தும் ஏன் இங்க தமிழ் நடந்திருக்கு தெரியுங்களா? பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் எக்ஸலன்சி. எதுக்காக பஹ்ரைனும் தமிழ் இலக்கிய பறவையும் இங்க டெல்லி இங்க பண்றாங்கன்னா, பிகாஸ் உங்களோட எக்ஸலன்சி டுடே யூ மேட் இது கவர்னர் மாளிகை கிடையாது, இது தமிழ் மாளிகை ஆக்கியிருக்கீங்க. இஸ் டியூ டு யுவர் எக்ஸலன்சி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், தமிழ் பதிப்பகங்கள், தமிழ் இயக்குநர்கள், நாடக கலைஞர்கள் என தமிழின் அனைத்து ஆளுமைகளையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு மாபெரும் விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கும் எக்ஸலன்சி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மோர் தென் 15 கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஒரு கவர்னர் மாளிகையில், அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை ஆளுமைகளையும் சேர்த்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தா இதுதான் தமிழக வரலாற்றிலேயே முதல் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு சார். இட்ஸ் ஆல்சோ யுவர் எக்ஸலன்சி சார். வி சல்யூட் ஃபார் தட்.
இந்த மாபெரும் விழாவிற்கு வந்திருக்கும் ஐயா திருஞான சம்பந்தம், அவர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு யூடியூப் சென்சேஷனல் ஸ்பீக்கர். அவரை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய பேசுவார். நல்லா சிரிச்சுட்டே வந்து சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கையும் சிந்திப்பை சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அவர் யாருன்னு தெரியும்னா, ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை ஆரம்பிக்கிறப்ப தமிழ்நாட்டிலிருந்து போன ஒரே நபர் இவங்க தான், ஐயா ஞானசம்பந்தம் அவர்கள் தான். பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், நம்மளுக்கு சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா நான் 5 புக்கு படிப்பேன், 6 புக்கு படிப்பேன். அந்த புக்கில் 3 புக்கு ஐயாவது இருக்கும், இன்னொன்று ராஜேஷ்குமார் தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுடைய நாவல்களையும் கதைகளையும் படிச்சு வளர்ந்தவங்க தான். அப்பேற்பட்ட மேதைகள்